வாங்க ஜிக்கின்ஸ், இங்க என்ன பண்றீங்க ஜிக்கின்ஸ்? காலேஜுக்கு போய் படிங்களான்னா டிஸ்கார்டில் வந்து நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். If you find yourself heavily outnumbered, the best option may be run away. தெரியும்டாடி. வா தனன பிச்சை கேட்குற, அப்படியே பிச்சை போட முடியுமா? இது பிச்சை கேட்குறன்ட்டு போய் பிட் பாக்கெட் ஆப்ஷன் வச்சுருக்கீங்க. அவனே பிச்சை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான், அவன்கிட்ட போய் பிட் பாக்கெட் ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ரைட்டு, லைட்டாக காசு தேவைப்படுது. லைட்டாக இல்லை, ஹெவியாகவே காசு தேவைப்படுது. அதனால் அந்த காசு சம்பாதிக்கிறாளே பார்ப்போம். வாங்க ப்ரோ, ஜோகோ ப்ரோ. ஃபைனலி லாக் பிக் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ தான் உங்களை பார்க்குறேன். இந்த இடத்துல தான் நம்மளால் லாக் பிக் பண்ண முடியல. கரெக்டாக இங்கே தான் வந்திருக்கேன். நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா ஆர்மருக்குள்ளே போயிட்டு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் கரோ ஜெட்டியோட போகும். ஐயோ, 2 பேர் தூங்கிட்டு இருக்கானுங்களே. பிடிச்சானுங்கன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ, அங்கு வர தூட்டுருவானுங்க. அவ்வளோதான், அப்படியே எந்திரிச்சு ஓடிட வேண்டியதுதான். இப்போ வந்து டீசென்ட் ஆயிரும். ஸோ நம்ம திருநதோட வேல்யூ வந்து இங்கே காட்டும், எவ்வளோ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு. க்ரைமில் இருக்கு பாருங்க, வேல்யூ ஸ்டோலன் 5203 ரூபா. ஸோ இதை அப்படியே விற்றோம்னாலே பெரிய எல்லாம் விற்று இவ்வளோ மெதுவாக நடந்துட்டு இருந்தால் வேலையாது. எங்கே நம்ம குதிரை? ஐயோ, you are too overloaded to mount up-ஆ? ஐயோ, மவுண்ட் அப் பண்ணுறதுக்கே ஓவர்லோட் ஆகுன்றானுங்க. Hello bro, I am back in Genshin. Also, I am up to date in Genshin. Everything I was building PT4 weapon I got on forged claimer, but saving for Alan. Nice. Open world. ஆமாண்டா, ஓப்பன் வேர்ல்டு. ஓப்பன் வேர்ல்டு வித் பக்கா ஆர்பிஜி நல்லா இருக்கும். ஆரம்ப 3D எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். கை சிம்பிள் போட்டதெல்லாம் வந்து திருடுனது. கத்தி தான் பாரு நிறையா வச்சுருக்கானுங்க. ஒவ்வொரு டைமும் உள்ளே இருக்கும். வேல்யூலாம் பாரு, இதோட வேல்யூலாம் நிறையா இருக்கும். Your horse can't carry anymore. Be merciful. What am I to do? ஹார்ஸ் மேலே ஏற முடியல, ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆட முடியுமா? இல்லை சிங்கிள் பிளேயர் ஸ்டோரி கேம்.
இவ்வளோத்தையும் திருடி விற்க முடியலையப்ப நடந்து போக வேண்டியதாக இருக்குது. இதை மட்டும் விற்றோம்னா ஓரளவுக்கு காசு கிடைக்குன்னு நம்புகிறேன். ஒரு 1000 to 2000 கிடைக்கும். அதை வச்சு போல போட்டிக்கலாம். 300 என்னமோ ஆஃபர் வந்துச்சுடா. அதான் வாங்கினேன். வணக்கம் ப்ரோ, ஏகிரிஸ்ட் ப்ரோ. நீங்கள் கடைசியாக பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ தான் ப்ரோ கிங்டம் கம் போடுறேன். யோ, எவனோ நாட்டுக்கோழி அடித்து நடு ரோட்டில் போட்டிருக்கான். அருமை தெரியாதவனா இருப்பான் போல. எடுத்துகிட்டு போய் வறுத்து சாப்பிடுவோம். யாரானுங்க? ஆமாம் ப்ரோ, திருட்டு பொருள்லாம் உள்ள கட்டி வச்சிருக்கான்ல. வேற வழி இல்லை, ஒரு ரவுண்டு போய் தான் ஆகணும். இதை ஒருக்க விற்று அவன்கிட்ட திரும்ப திருடினோம்னாலே கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் கடைசீட்டில் போட்டப்போ இந்தியாவில் பிலிப்பைன்ஸ் பேக் டு பிலிப்பைன்ஸா ப்ரோ? மெடிசன் படிக்கிறீங்களா என்ன? ஆமாம்ல, ஆமாம் சொன்னீங்க. கொரோனானால இங்கே வந்துருந்தீங்களா ப்ரோ? திரும்ப அங்கே போயாச்சா? அப்படியே ஊரை சுற்றி பாருங்க, மெதுவாக நடப்போம். கீழே போட்டுட்டு போய் வித்துட்டு ஆண்டை கொடுத்துடலாம்னா கீழே போட்டு வரும்போது டீஸ்பான் ஆயிரும் சிலது. அதான் பிரச்சனை. என்ன ப்ரோ இவ்வளோ நாளா? அதான் ப்ரோ மழை, அப்புறம் ரிலேஷன்லாம் வந்தாங்க வெளியே போயிட்டு, அது இதுன்ட்டு ஏதோ ஒரு வேலை வந்துடுது. சில டைம் ஆஃபீஸ் வேலையே 9 மணி 9:30 ஆயிடுது. புதுசாக கற்றுக்குறேன்ல, அதனால் இப்போ பழகிருச்சுன்னா சீக்கிரம் போயிடும். மற்றவங்களாம் 6 மணிக்கு போயிடுவாங்க. நமக்கு ஆமாத்தில் கடைசி 5th இயர் இன்டர்ன்ஷிப் மட்டும் பண்ணாமல் 1 year லீவ்லேயே போயிடுச்சு தலை. மெடிசன்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னா மறந்துடுமே தலை. ஞாபகம் இருக்கா? நீ எனக்கு 10:30 தான் உங்கள் ஸ்ட்ரீம் டைம். 10:30னா இப்போ உங்களுக்கு டைம் 10:30 ஆயிடுச்சா நைட்டு? மணி இன்னும் 8 ஆகலையா? புலம்பிகிட்டே வந்தேன் ப்ரோ வரும்போது. ஐயோ ஸ்ட்ரீம் வேற போடல ஒரு 2-3 நாளா அப்படின்ட்டு வந்த வேகத்தில் அப்படியே போட்டுவிட்டேன். மணி 8 ஆகலை போல, அதையும் பார்க்கல கிடப்போம். டைட்டில் ஹென்ரிஸ் ரிசால்வ்னு வச்சது நல்லதாக போச்சு போல். எப்படி இங்கேருந்து பொருளை கடத்திட்டு நடந்தே பொடிநடையாக நடந்தே போய் அதை காசாக மாற்றி வாழ்க்கையில் பெரியாரம். இக்னோரிங் மீ ஒன்ஸ் அகைன் கமெண்ட்டு. டேய் நீ கமெண்ட்டுன்னு போட்டது தான் ஜோகோ ப்ரோ கமெண்ட்டுன்னு போடலையா? நீ கமெண்ட்டுன்னு போட்டதை வச்சு தான் ஜோகோ ப்ரோ பார்த்துருக்கேன். டே நீ கேட்ட எல்லா கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டேன், ஓடி போயிருங்க. ஓ ஒரு சாப்டருக்கும் பே பண்ணுமா? இல்லை சாப்டர்லாம் கிடையாது, ஸ்டோரி கேம்யா ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு. மொத்தமாக 300 ரூபா கொடுத்தா அவ்வளோதான், எல்லாம் டிஎல்சி எல்லாம் கிடைக்கும். ஆஃபரில் வந்துச்சு, நான் வாங்கி வச்சிட்டேன். செமையாக இருக்கும். அன்பாக்சிங் வீடியோ வேறு போடணும். அன்பாக்சிங்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. வாய்ஸ் ஓவர் மட்டும் கொடுத்துட்டு மனசை தளர விட்டுறாதீங்க. செமையா இருக்கீங்க கேமு.
மெடிவல் ஏஜ் தான். காம்பேட் வந்து ரியலாக நீ சண்டை போட்டோன்னா எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் காம்பேட்லாம். உன்னால் அட் அ டைமில் வந்து 2 பேருக்கு மேலே சமாளிக்க முடியாது. நல்லா அப்கிரேட்லாம் பண்ணி லெவலப்லாம் பண்ணிட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு 3-4 பேர் வரைக்கும் சமாளிக்கலாம். அதுக்கு மேலே ஐட்டம்னா அப்படி செத்துருவோம். ஸ்டாமினா மேனேஜ்மெண்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ஃபைட்டே. அதனாலே பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சண்டையை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு, ஆர்பிஜி தானே, நீ பேசுகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டோரி மாறும். இந்த மில்லர் வீடு பக்கத்தில் கட்டிக்க மாட்டானா? இல்லை ப்ரோ, நடந்தும் பண்ணலாம். ஆனால் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்கனால ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ண முடியாதுந்தா. யூ ஆர் ஓவர்லோடட் கான் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு ஒரு 4 மிஷினை முடிக்கிறோம். கோகுல்டி ஹாய் ப்ரோ. அப்பா மில்லரை கண்ணில் பார்த்துட்டேன். வய அவ்வளோ தூரம் தூக்கிட்டு வந்துருக்கேன் பொருளை. ஸ்ட்ரென்த் அதிகப்படுத்தோம்னா பேக்கோட ஸ்பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி அலைய தேவையில்ல. ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாக இருக்கனால தான் ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குது. இதுதான் என் ஒய்ஃபு இங்கே உட்காந்துருக்கான். போய் கேட்டோம்னா ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சிருந்துச்சுன்னா தைச்சி தருவா. வாடா இங்கடா. Hey, lad. God save you. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see you later. 1200 ரூபா வச்சிருக்கான். இவன்ட்ட இருக்கிறது அப்படியே வித்தரணும். டேய் இங்கே ஒன்றுத்தையுமே காணோம். செல்லு 3 ரூபாய்க்கு வாங்குறான் பார்த்தீங்களா? $3 7 ரூபாய்க்கு தானே வாங்குறான். ஆனால் நம்ம விற்று முடிச்சதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட போய் பார்த்தோம்னா ஃபுல் காசுக்கு விற்றுருப்பான். 700 திருடிக்கலாம். பா 130 ஏரோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஏரோ. அதில் வந்து ஒரு 60 மட்டும் விற்றுருவோம். மீதி நம்ம வச்சுக்கோம். எனக்கே தேவைப்படுது. அவ்வளோதான் 1.1K வந்துருச்சு இதுலேயே. இன்னும் இவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. அந்த பொட்டி ரீஃபில் ஆகிட்டே இருக்கு ப்ரோ. அப்பா வார் ஹேமர் மட்டும் இவ்வளோ இருக்கு. கொஞ்சம் காசு எக்ஸ்ட்ராவா. Let's talk about the price. Since it's you, A nice sum. All right, so. அவ்வளோதான். அவங்ககிட்ட இருந்த மொத்த 1200 பிடிங்கியாச்சு. இப்போ நம்மகிட்ட 1300 இருக்கு. இது இல்லாமல் இன்னும் இவ்வளோ பொருள் இருக்கு. இவ்வளோத்தையும் விற்கலாம். யாருங்க எல்லாம் 800.
நான் விட மாட்டேன் இக்க. இந்த பேக் ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணலான்னா நேராக போய் இந்த பொட்டியில் போட்டு வச்சுருவோம். தேவைப்படுறப்ப அவன்கிட்டயே திரும்பி விற்றுக்கலாம். இதெல்லாம் 2 days கழிச்சு விற்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நார்மல் கடையிலே விற்கலாம். இப்போ போய் விற்றோம்னா கண்டுபிடிச்சிடும் திருடுனதுன்ட்டு. அவ்வளோதான், எல்லாம் உள்ள வச்சாச்சு. பழைய வேகம் வந்து விட்டது. questக்கு போவோமா? go to the junction to the Rona of North. ஆக்சுவலாக நம்மளை மாதிரியே கவுண்டர் ஃபிட் தேடுற இன்னொருத்தனை கண்டுபிடிச்சோம். அவனும் வந்து இந்த கள்ள நோட்டை வந்து யார் அடிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருப்பான். ஸோ அவன் யார் என்னன்னு சொல்லி ஊருக்குள்ளே விசாரித்து அவனோட லொக்கேஷனை கண்டுபிடிச்சி இப்போ அவன்கிட்ட போயிட்டுருக்கோம். யாரோ ஒருத்தர் வந்து சில்வர் காயின்ஸ்ன்னு சொல்லி காப்பர் காயின்ஸ் அச்சடித்து ஆர்மியை ஹையர் பண்ணி இந்த நாட்டை தாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த கள்ளனோட கண்டுபிடிக்கிறவன் அடிக்கிறவன்னு பிடிச்சிட்டா ஒரு போரே நிறுத்திடலாம். ஆதாரத்தோட ப்ரூவ் பண்ணும்ல, சும்மா சொன்ன வாங்க மாட்டாங்க. காட்டுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. போய்கிட்டே இருக்க இந்த காட்டுக்குள்ளையா? Good God, what a bloody mess. இங்கே தான் என்ன ஆக்சிடென்ட் ஆகி கிடைக்குது. ஒருத்தன் செத்து கிடக்கிறான், ஒரு வண்டி உடஞ்சி கிடக்குது. இதில் ஏதாவது திருடுறதுக்கு இருக்கான்னு பார்ப்போம். காசு வேணும், காசு. $32 இருக்கு. This is valuable. They must have been in a hurry or they'd never have left it behind. $3 வச்சிருக்கான்.
யாரோ கொன்னுட்டு அவசரமா போயிட்டானுங்க கூட இந்த பொட்டியில கூட பொட்டியில இருக்கிறது எடுக்காம கூட. Someone was wounded here. It looks like another person dragged him off. Maybe there'll be some tracks. யாருக்கோ அடிபட்டிருக்கு, இன்னொருத்தர் வந்து அடிபட்டவனை இழுத்துட்டு போயிருக்காங்கன்றான். இந்தா இங்க இருக்கு பாருங்க ரத்தம். ரத்தத்தோட ட்ரையல் எந்த பக்கம் போகுதுன்னு தெரியலையே. Another clue. I must be going the right way. I'm on the right track. இதுக்கு மேல ரத்தத்தை காணோம். It looks like blood. Blood. பிளட்னு தெரியுதுடா. இதுக்கப்புறம் எங்கடா போச்சு? Another clue. This way. இந்த கேம்ப்ல தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். I'm on the charcoal burners. Someone must have seen or heard something. சார்கோல் பர்னர்ஸோட கேம்புக்கு வந்துட்டான் தேடிட்டு. ஸோ இங்க இருக்க யாராவது பார்த்துருப்பாங்கல்ல, ஏன்னா ரத்தம் இங்க வரைக்கும் வந்திருக்கு. இந்த இவன்ட்ட கேட்பான். ஒண்ணுமே தெரியாது. ஒண்ணுமே தெரியாது. சார்கோல் இருக்கான். என்னடா What happened at the crossroads? What? தெரியாம நடிக்கிறான் பாருங்க. இவன்ட்ட என்ன பேசுவோம்? It isn't hard to guess what happened. I have come to help. Help போட்டா வின் பண்ணிடுவான். If you don't know anything at all, well and good. Listen, there's corpses lying on the road out there, a ransacked wagon, and a trail that leads right here. Now, you seem to be honest and friendly folk, not marauding cutthroats. So I prefer to believe you don't have anything to do with it. பார்த்தா நல்லவ மாதிரி தெரியுது. என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிருன்னு கேக்குறான். If you don't start helping me, I might change my mind. I don't know nothing. I haven't seen nothing. If you want to know something about it, just ask Boya. எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. போரியா கிட்ட கேளு அப்படிங்கிறான். Who is this Boya? Boya cracks the whip around here. You'll recognize him by his red cap. Thank you. May the Lord watch over you. போரியான்னு ஒருத்தர் இருக்கான் இங்க. அவனை கேளுன்றான். எப்படா போரியாவை கண்டுபிடிக்கிறான்? தலையில ரெட் கலர் கேப் மாட்டிருப்பான்றான். இங்க இருக்கிறதே ஒருத்தன் தான். இதுல போரியா வரியான்னு அவனையோ கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க. நம்ம எடுத்த கோழி இங்க போட்டு சமைச்சு சாப்பிடுவோம். எங்கடா கோழி? ஷிட். எவனுமே இல்லையே. ரெட் கலர் கேப்பு போட்டு போரியான்னு ஒருத்தர் இருப்பான். உனக்கு கேளுன்னா சுத்தவட்டாரத்தில் எவனுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஏரியாவை பார்ப்போம். ஓ, இங்கிருந்து அது வரைக்கும் இருக்கா? இந்த இங்கே ஒரு வீடு இருக்கு. ரெண்டே ரெட் கலர் கேப் இல்லையே. Good day to you. What do you... Boria. Who is this Boria? Boria cracks the whip around here. You'll recognize him. Thank you. போரியா தான் இந்த இடத்துக்கும் தலைவன் போல. இதான் ரெட் கலர் கேப்பு. அடே போரியா. I am honored that a knight such as you takes an interest in me. என் கூட பேசுறதுக்கு எனக்கு பெருமையா இருக்கா? அந்த கொலையை பத்தி கேக்குறேன். What do you know about the wagon that's been ambushed at the crossroads? I haven't a clue what you're talking about. Really? Hey.
Yes. Is that a problem? கண்டிப்பா ப்ராப்ளம்டா. அடிச்சு பல்லனால காசெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. Do you have any idea whose wagon it was? I don't know. And I don't care. Well, I'll tell you. I'm sure you've heard of the gang that burned down Neuhof Possibly. and poisoned the well in Merchoyed. They're the kind of men you don't want to get on the wrong side of. I didn't get on the wrong side of them, though. Did ஒத்துக்கிட்டான். I? The opposite. Actually, we helped them out. And I didn't even know who they were. What happened? Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. And what were you doing at the crossroads then? We were just passing, and we saw the wagon. So we took the sacks. Just the sacks? What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to இந்த hide him. வேகன் கிட்ட யாரோ So you உயிரோட have him here இருந்தவனார somewhere? பார்த்து இவங்க Is he தூக்கிட்டு still alive? வந்திருக்கானுங்க. The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Where is he? We've locked him away in the shed. There. I want to talk to him. I don't know. He paid us. He paid us. Yeah, We're not not to to let let anyone anyone- near him. அவன் I காசு don't mean to கொடுத்திருக்கானா hurt அதனால அவன் பக்கத்துல விட மாட்டானா. So be it. Here. Take the key. Thanks. Farewell. சஸ் இல்ல ப்ரோ காசு வாங்கிட்டான்ல அதனால சரி உண்மையை மட்டும் அவன் உண்மையை சொல்லிட்டான் பாருங்க காசு தான் வாங்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு. இங்க இருக்க ஏதோ ஒரு ஷெல்டர்ல வச்சு பூட்டி வச்சிருக்கானே இந்த ஷெல்டர் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஷெல்டர் வாசல்ல ஏதோ ஒரு பொட்டி இருக்கு. காசு மேலே காசு வந்து கொட்டுகிற நேரம் இது. அடிபட்டு உட்காந்துருக்கான். விசாரிக்க வேண்டிய வகையில் விசாரி. Who are you? Never mind that. I've come to help you. Thank God. I thought I'd breathe my last here. Lucky for me, my guardian angel comes bursting through the door. I'm no angel, so you'll have to answer a few questions before you get my help. Ah, well. I knew it wouldn't be that easy. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who hired me for protection. But that's all I know. மென்ஹார்ட் And where's this அப்படிங்கிறவனோட காட்டு Menhart போல disappeared off to? அதில் தான் வேலை No பார்த்துருக்கேன். idea. I blacked out after the attack. Only came to அந்த my senses once I மென்ஹார்ட்டுங்கிறவன் got வந்து here. அப்போ வந்து இந்த கல்லன் ஒட்டிக்கிற I don't கும்பலோட even know where சம்மந்தப்பட்டவன். here is. Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for ஓஹோ a while. And where did he ஆக்சுவலா go? நம்ம ஒரு நைட்டை பார்க்க வந்த மாதிரிங்களா? I don't know. அவனும் நம்மள மாதிரியே I got a வந்து இந்த beating, கல்லனோட then பத்தி I விசாரிச்சிருக்காங்க. passed அவன் தான் வந்து இவனுங்களோட வேகனை அட்டாக் பண்ணி இவனுங்களாம் அடிச்சு போட்டிருக்கான். ஸோ மேன்ஹார்ட்டை தேடி தான் அவன் போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Do you know What? what you were carrying in that wagon? வேகன்ல என்னன்னு கேட்பான். I never asked Menhart that. ஹையர் பண்ணோன்ட்டேன்னு கேட்டதே இல்லைங்கிறான். Tell me more about the night. நைட்டை பற்றி கேட்போம். யாரோ கதை தட்டுறாங்க. Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. இவன் தான் அந்த நைட்டு போல. Where are those sacks you took from the wagon? என்னோட எல்லாத்தையும் அடிச்சு போறோம். Axe! They're behind the shed. That's him. That's got to be that knight. Is that all? Did you take anything else? என்ன பணத்தை அவன் எடுத்துட்டு போறான். Stop right there! இவ்வளோ வேகமாக போனால் எப்பரா துரத்துறது? அடே நில்றா. ஐயோ எந்த பக்கம் போனானே தெரியலையே.
Yeah. அவன் அந்த பக்கம் போயிட்டான். இப்படிதான் ரோட்டுக்கு நடுவில் கட்டையை போட்டு டேய் போடுங்கடா. அவன் மட்டும் அவ்வளோ வேகமாக போயிட்டு இருக்கான். குதிரை சேசிங் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இதே GTA 5 கார் சேசிங்னா கருன்னு போயிருக்கலாம். பாம்பாட்டுக்கு வந்தான் அடிச்சு கள்ள நோட்டு அங்கேருந்து பூரா கள்ள நோட்டு தான் பிடுங்கிட்டு போயிட்டான். அவன் தான் அவனுங்களே அட்டாக் பண்ணது போல. இந்த போயிட்டு இருக்கான் பாரு. வரான்டா டே. அப்புறம் நம்ம வேகத்தை நீ பார்ப்போம். இந்த வேகத்தில் போகிறோம். ஒரு செகண்ட் தான் விட்டேன். எப்படி பிடிச்ச மாத்தியா? வாடா. Lost your wind, have you? You dare to face me? ஐயா ஷீல்டு எடுத்துக்கிட்டு தான் நல்லது போல. குழந்துரும் நாட்டிருக்கு. டாஜ் பண்றோம். ஆமா என்ட்ரியா எக்ஸாம் முடிச்சா. To hunt. Scheiß drauf. Come on then, you whelp. Had enough, boy? ஐயோ என்ன இப்படி அடிக்கிறான்? டே Gott, hilf mir! Scheiße! Way off! Not so brave now, are you, Junge? இந்த அடிக்கிறான். நான் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருந்தால் அந்த ஸ்ட்ரென்த்லலாம் போட்டுருவோம்.
கவர்மெண்ட் அடிக்கிறான் ப்ரோ. I'll flay you, the Aswaf. இல்லையா ரெயின் ஈஸ்வர பாண்டியன் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Lost your wind, have you? Missed. Gott, hilf mir. Had enough, boy? சரியான அடி அடிக்கிறான். I'll flay you, the Aswaf. I hope you have said your prayers. Geh zum Teufel! ஃபுல்லி ஆர்மர்டா இருக்கான். இந்த அடி அடிக்கிறான். Scheiß drauf! You dare to face me? Ow! Ow! பாடே இடிக்கிறானே. ஆமாம் ப்ரோ, அவனும் நல்லவன் தான் நம்மள மாதிரி. ஆனா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்றோம். ரெண்டு பேருமே ஒரே விஷயத்துக்காக தான் அவன் யாருன்னு தெரியாதனால சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. What now? கடைசிக்கு அதான் Are you பண்ண. afraid, boy? இந்த சரண்டர் ஆயிட்டான். தம்பி இவ்வளோ நேரம் இந்த அடி அடிச்ச போ வந்து அல்டிமேட் வெப்பன் போல. Who is that devil? It seems I have finally met my match. ரெண்டு போதா டவுட். யூ ஆர் சுப்பீரியர் இன் ஃபேக்ட். இப்படியெல்லாம் ஆப்ஷன் வைக்கக்கூடாது. ஹூ ஆர் யூ அண்ட் வை ஆர் யூ? கில்லுமா என்ன மக்களே? கில் பண்ணலாமா இல்லை நீ யாரு என்னன்னு கேட்போமா? என்ன பண்ணுவோம்?
டபக்குன்னு சொல்லுங்க. வாரிவா. I want to know everything. Who you are, why you're here, and what you know about the ambushed wagon. You may call me Ulrich. அவன் பேரு I will உல்ரிக். tell you nothing more until you give me some அதுக்கு மேல assurances. நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். Assurances? How about this? If you talk, I'll spare you. Do you expect me to believe that? I know full well how these stories end. I have been. நான் பல டைம் நீ at the இருக்கிற other இடத்துல end of the இருந்திருக்கேன். sword. நிறைய More பேர் times உண்மையை than you சொன்னதுக்கு can அப்புறம் count. நான் கொண்டிருக்கேன். நீ அப்படி பண்ண மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் அப்படிங்கிறான். The word of a thief, Jesus. It is true what the preachers say. Word of a thief. This world has gone quite mad. உலகம் கெட்டு போய் கிடக்கு. நீ பேசாம என்ன கொன்று அப்படிங்கிறான். I'm finished. Anyway, just as you are. ஆங்கடா கிரிமினல். Unlike you, I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that. I'm not a forger, I'm the one investigating them. What? What are you saying? I'm in the service of Sir Radzig Kobyla, Governor of Skalitz and Royal Hetman. ரெண்டு Then we பேர். have something in common. கடைசி I வரைக்கும் also am அதுதான். here under orders from above. From who? Perhaps you might sheath that weapon so that we may talk eye to eye. If we do indeed have a common cause. Stand up. It is true our meeting has not begun well. But if it is the truth that you are sent by Kobyla, then we can assist each other. What do you நம்ம mean? ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செஞ்சு இந்த I இன்வெஸ்டிகேஷன் found out many பண்ணலாம். things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. What man was that? Mainhard, the merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you, but first, I need you to do something for me. Oh, really? You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I இவனை know. யார்ட்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்க சொல்றான். Who do you mean? யாருன்னு கேட்போம். Master Tobias Pfeiffer. If you truly serve Sir Radzig, then you must டொபியஸ் know him. ஃபேவர் கிட்ட வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறான். அவன் தான் What do வந்து you want him for? அந்த ஊரு கணக்கு பிள்ளை. I have here a written confession which tells how those forgeries are made, but I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however, We'll definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me? Just like that? it seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. ஸோ அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, இவனிங்க எப்படி வந்து இந்த பணத்தை அச்சடித்து எங்கேருந்து கொண்டு போய் எப்படி திருடுறாங்கிற மொத்த டீட்டெயில் இது இருக்கு. இது வந்து டெக்னிக்கலாக இருக்கு, எனக்கு புரியாது. நீ மாஸ்டர் டொபையர் ஃபேரா அவன்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படிங்கிறான். அப்போ நீ இது எனக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறியா? அவனுக்கு எதுவும் வேறு வழி இல்லை, இதுதான் வந்து ஒரே சாய்ஸு அப்படிங்கிறான். நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன் வந்துருக்கு. நீ ஏன் என் கூட வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நீ யாருன்னு சொல்லு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. நீ யாருக்காக வேலை பார்க்குற அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் எதுக்கு அந்த வண்டியை ஆம்புஷ் பண்ணன்னு இருக்கு. ஸோ நீ ஏன் என் Shouldn't கூட you go with me to வரக்கூடாது? see Pfeiffer? No, I must remain in Sassau. I have some loose எனக்கு ends நிறைய that must be லூசன்ஸ் tied. இருக்கு கட்டுறதுக்கு. நான் வந்து சாசாவ போறேன் அப்படிங்கிறா. நீ யாருன்னு What's கேப்ப. your name, anyway? I told you, I am Ulrich. Just Ulrich? It is enough. உல்ரிக் அப்புறம் அந்த like a ஃபேமிலி நேம் இருக்கும்ல, They அது சொல்ல seldom have மாட்டேன். just one name. It is true, I have a horse, armor, a sword, and a shield. But there are many ways to acquire such things these days, as I am sure you know. So you're not a knight? I am a trustworthy soldier in the service of a nobleman. That is all you need to நான் know. வந்து ஒரு நோபல் மேனோட சோல்ஜர், அவ்வளோதான் உனக்கு சொல்ல முடியும் அப்படின்றான். All right then, Ulrich. Let's leave it at that. யாருக்கு Who are you work working பண்றீங்களோ for? சொல்ல மாட்டான். I understand why you wish to know, but this does not mean I am at liberty to tell you. That sounds a bit fishy. It is simply that my master does not wish to be revealed. And if we are to help one another, that
is how it must remain. சொல்ல முடியாதுங்கறான். And what about that wagon? What happened there exactly? I followed Menhard from Passau. I had reason to suspect a connection with Sassau. So they were transporting false groschen on that wagon? Yes. On their way here, they brought real coin. So இந்த Groschen, காசெல்லாம் foreigns, வந்து francs, பாசாவ் அப்படிங்கிற ஊர்ல But இருந்து now, வருது. இவன் the அந்த site was ஊர்ல full of இருந்து counterfeits. அந்த வேகனை ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்திருக்கான். எங்க போகுதுன்னு பார்க்க. கடைசில பார்த்தா அந்த வேகன் சாசோவை நோக்கி போயிருக்கு. இவன் தான் வந்து அடிச்சிருக்கான். Why did you jump on them? அப்புறம் எதுக்கு அடிச்ச அப்படி? Why did you let them get here before attacking? I wanted to discover where they hand over their coins. காயின்ஸ் எல்லாம் எங்க கொண்டு போய் குடுக்குறான்னு பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். ஆனா முடியல. Maynard had an armed escort, and they kept 2 busy roads and lodged at inns throughout their journey until he came to this god-forsaken trek. I cannot guess why he came here, but it was the perfect opportunity to strike. What do you mean about the connection with Sassau? The matter was investigated in Passau, and the executioner extracted information from those who were arrested. They told him that the coins were made in a monastery. What, in the monastery itself? I cannot say. I know only what the Passau scribe wrote down in his reports of the interrogations. ஃப்ரீயா என்ன நிறைய பேட்டில் ராயல் தான் ப்ரோ இருக்கும். Very well. I'll go and see Master Fayfar. Godspeed. I will wait in Sassau at the Wagoner's Inn. நான் வந்து சாசாவுல இருக்கேன். To me? நீ வந்து இந்த லெட்டரை வந்து மாஸ்டர் டொபயாஸ் கிட்ட போய் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறான். இந்த லெட்டரை போய் கொடுப்போம். அவன் யாரோட ஆள் அதெல்லாம் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறான். பேண்டேஜ் இருந்தால் போடுவோம். ஆர்மர் போய் சேர்ந்துருச்சு. இவன் கூட சண்டை போட்டதில் ஆர்மரை உடச்சு விட்டான் ப்ரோ. ப்ளீடிங் ஆகல போல. ஹெல்த்து தான் கம்மியாக இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் வந்து மாஸ்டர் டொபயாஸ் கிட்ட போய் எல்லா மேட்ரையும் சொல்லணும். விடிய ட்ராவல் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஃப்ரீ மல்டிப்ளேயர்னா அப்படியே லாஸ்ட் ஸ்டார் ஏற்றிட்டோம் அப்புறம். Who's there? போங்கடாடி தூங்கி எந்திரிச்சு வரேன். ஒன்றா ஹூஸ் தேர்னு கேட்டு தூங்கி எந்திரிச்சு பாத் ஹவுஸில் ஒரு குளியலை போட்டுக்குவோம். அதான் காசு 1300 ரூபா இருக்கேன். அது இல்லாமல் ஒரு பெர்க் வேறு எடுத்திருக்கேன் ஜாலியாக இருக்கிறது. அதான் நம்ம வீடு. நேற்று நம்மகிட்ட அவன்கிட்ட கொடுத்த காசெல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். அவன்கிட்ட போய் பிட் பாக்கெட் அடிக்கணும். அப்போ தான் வரும்.
இவன் லாக் அவுட்டும் பண்ண முடியலையே. இவன் காசெல்லாம் எங்க வச்சிருப்பான்னு தெரியல ப்ரோ. தெரிஞ்சுன்னா திருடிட்டு விட்டுறலாம். எங்கேயோ ஒன்று வச்சிருப்பான் இவன். காசை வந்து அப்படி எடுக்கணுமா இல்லை பிட் பேக்கெட் பண்ணணுமான்னு தான் தெரில. ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும். தூங்கிட்டு இருக்கான், ஆனால் பிட் பேக்கெட் ஆப்ஷனே காட்ட மாட்டேங்குது. ஒரு 4 மணி நேரம் தூங்கி எந்திரிச்சுப்போம். விடியெல்லாம் வேலை பார்க்க முடியாது. வெளியே வெயில் பல்லழிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அவன்கிட்ட போய் பிட் பேக்கெட் அடிக்க முடியுதா பாப்போம். பிட் பேக்கெட் அடிக்க முடியல ப்ரோ. ஏதோ செஸ்ட் தான் வச்சிருப்பான் போல. இதெல்லாம் நம்பளுது யாதிங்களா. நம்ம வச்ச எல்லாம் வந்து அந்த மார்க் போயிடுச்சு. இப்போ இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் விற்போம். ஸ்டீலா? டேய், இதெல்லாம் நான் வச்சது எனக்கே திரும்பி ஸ்டீலுன்றாங்க. நான் வச்ச பொருளுக்கு எனக்கு ஸ்டீலுன்றான். இன்னும் அந்த மார்க் இருக்கான்னு. ஓ, இன்னும் அந்த பொருளுக்கெல்லாம் மார்க் இருக்காதான் ஸ்டீல்னு வருது. எல்லாம் கெட்டு போய் கிடக்குது. ரிப்பேர் வேற பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த புறத்துக்கு போவோம். ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கோங்க மக்களே. ஹெட்ஃபோன் தேவை. Headphones, please. Mother of God. I'd like to. So what are you? I'd like a private bath for 2. I'm sure you'll be extremely satisfied. God be. Oh. 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 அப்பா இன்னொரு 4 மணி நேரம் போச்சா? நன்றி மேடம். உங்கள் சேவை நாட்டிற்கு தேவை. காசா ப்ரோ? நம்ம கிட்ட தான் இப்ப நிறைய காசு வந்துச்சு. அதெல்லாம் இதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு
Yep. ஓ பேவே கேட்கலையா? நைஸு. இதே போதும் ப்ரோ, சாப்பிட தேவையில்ல. ஜம் பண்ணுறேன். மாஸ்டர் டொபாயஸ் இங்கே தான் இருப்பா. அப்படி நவருங்கடா எல்லாம். எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போய்கிட்டு இருக்கேன். மாஸ்டர், உங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு. The Lord be praised. What brings you to me? உல்ரிச் கொடுத்தாப்படி. ஃபேக் க்ரோஷன். Master Fayfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Damn and blast. Do you know who did it? Yes. சொல்றான். A certain போய் knight வாகன பார்த்தேன். turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. அவனுங்களா செத்து கிடந்தானுங்க. யார் பண்ணதுன்னு கேக்குறான். அங்க ஒரு நைட் இருந்தா அவன் தான் பண்ணான்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். அவன் பேரை சொல்லுவான். பேரு உல்ரிச். He looked like a knight, but he refused to show his master's colors. Ulrich, you say? Could be anyone. Can you describe him? An older man with a moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the quaestor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. Copper core coated with amalgam. But this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. The Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry அந்த III லெட்டர்ல is a இருக்க great கையெழுத்து rival of யாருன்னு our King அகனைஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படி. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your night is so mysterious. Anyway, we should be careful, and we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I, meanwhile, will take counsel with Sir Radzik and then follow after you. Where should we ஸோ அதில் வந்து என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, அந்த ஃபேக் காயின் செய்யறதுக்கான அந்த செய்முறையை வந்து போட்டிருக்கான். ஸோ அந்த செய்முறையை வச்சு சாசாவில் தான் தப்பு நடக்குது. சாசா மானிஸ்டரியில் இருக்க ஏதோ ஒரு பெரிய கை தான் வந்து இந்த காயின் அச்சடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சாசாவில் போய் யார் வந்து இவங்களுக்காக இந்த காப்பரை ஃபோர்ஜ் பண்ணி தரான்னு கண்டுபிடி. கண்டிப்பாக யாரோ ஒருத்தர் அங்கே இருக்கவங்க தான் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறான். ஸோ அந்த காப்பருக்கு மேலே தான் அமால்கம் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கலை வந்து பூசுகிறானுங்க. அது வந்து சில்வர் இல்லைனா குயிக் சில்வர்லேருந்து கிடைக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம சாசாவுக்கு போய் ஸோ எவன் வந்து இவனுங்களுக்கு காப்பர் ஃபோர்ஜ் பண்ணி கொடுக்குறதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இவ்வளோ பெரிய ஊர் ஃபோர்ஜர்ஸ் என்ன ஒரு 2-3 பேர் இருப்பானுங்க ஒரு ஊருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி கடைக்கு போய் ரிப்பேர் பண்ணிட்டு நல்லா போவோம். Garlic, carrots, beetroot, onions, all that grows in the ground. Fresh. Come right up. What do you need? Training. Let's talk trade. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அருமையான ஒரு மேலே போடுற ட்ரெஸ்ஸை வந்து வாங்கலாம்.
இங்கே மேலே போடுற ட்ரெஸ்ஸே இல்லை. இது நல்லா இருக்கா ப்ரோ? ரெட்டு நல்லா இருக்கு. இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு. இது இருக்கிறதுல ஆர்மர் ஜாஸ்திமா. இதான் 24 ஆர்மர் 3K ப்ரோ. பேசாம நைட் நேரத்தில் வந்து இவன் கடையில் இருக்கிறதெல்லாம் திருடிடுவோமா? 3K கொடுத்தலாம் வாங்க முடியாது. 3K ப்ரோ, மனசாட்சியே இல்லாம. சரி 600Kல இருக்கு, இது வாங்கும். ஏன் வாங்க முடியல? I'd like to discuss the... Well, we... Agree? It'll take more than that. All right, so. 600 ரூபாய்க்கு வாங்கியாச்சு பேசி. ஸோ ஆர்மரில் போனால் நைஸ். ஸோ இப்போ வந்து ரிப்பேர் பண்ணிப்போம். அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. ஆனால் நம்ம கால் மட்டும் ஓப்பனாகவே இருக்கு ப்ரோ. ஓப்பன் கால் வந்து போடக்கூடாது, மெயில் போடணும், செயின் மெயில் போடணும். வெறுங்காலில் சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக மெயில் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். மெயில் இருக்கான்னு கேட்டு பார்ப்போம். இது நல்லா இருக்கே, 1800 ரூபாய்க்கு மேலே அப்படியே இரும்பு. செயின் மெயில் வச்சிருக்கோம் இல்ல? இதுதான் மெயில். 1600 ரூபாயாம் ப்ரோ. இது வாங்கி போட்டோம்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். கால் வந்து தரையில் படாது, மெயில் இருக்கும். ஸோ இது வாங்கி போடணும். இதுக்கு வந்து திரும்பியும் திருடணும், வேற வழி இல்லை. Garlic soup for the winter, onion soup for the spring, asparagus for taste and prunes for what ails you. வண்டியை சாசாவை கொடுங்க. What are you taking out, you piece of shit? Gone weak in the knees, have you? You're dead. You fucked up there. யார் டெட்? என்ன சில்ற? யார் டெட்? யார் டெட்? யாரா டெட்? யாரா டெட்? வலி மறைச்சதுன்னாவ டெட்டு கிட்டு. ஓ
2 வச்சுக்கிட்டு வழிமறிக்குது நாய். இப்பதான் புது ஆர்மர் வாங்கி போட்டு வந்திருக்கேன். அடிப்பனா மாட்டேனா 2 வச்சுக்கிட்டு அலப்பற. சாசா வந்தாச்சு. அதான் வந்து சாசா மொனாஸ்டரி. இதில் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்கில் அப்படியே வந்து டம்மியாக இருந்து பயங்கரமாக க்ரோ ஆகுறது உங்களுக்கு தெரியும். கொஞ்சமாக நிறைய ஸ்கில் பர்க்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக இருப்பான். இங்கே வந்து ஒரு ஃபோர்ஜர் இருக்கான். கேட்டு பார்ப்போம். இதான ஃபோர்ஜ் பண்ணுறது. I hope I can be of some humble service to you. ஓ இவன்ட்ட இல்லையா? May the Lord watch over you. இது ஃபோர்ஜரில் போல. அவன் வந்து ஸ்மித்தாட் இருக்கு. இங்கே தான் உள்ரிச்சிருக்கா அப்படி. இங்கே ஒரு ஃபோர்ஜ் இருக்கும். 2 ஃபோர்ஜ் தான் இருக்கும் இந்த ஊரில். இதுதான் நினைக்கிறேன். I'm at your service, Sir Knight. Do you work any copper here, Master Blacksmith? Why'd you ask? I'd want to commission you to make something. Then you'd best go elsewhere. I never use copper. Aha. What can you tell me about the Sasau blacksmiths? Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair-hand at everyday things. And then there's Master Otter. He used to have talent, but now he's too old, and too proud to admit it. So back to that copper. What? I thought... Aha. Farewell. இவனுக்கும் டயலாக் ஆஹா அது வேற வச்சிருக்காங்களா? அதனால பொய் சொல்றானோ? உள்ரிச்சை பார்த்துட்டு வரோம். பொய் அவன் பொய் தான் பேசுகிறான்னு தோணுது. இதனால வந்து நம்மளா முடிவு எடுத்துடக்கூடாதுல்ல. Yeah. Hey, he's here again. Well, I never. Henry. Hey. இவனுங்களால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஞாபகம் இருக்கான். ஸ்டார்டிங்கில் இவனுங்களோட தான் போய் சாணி அடிச்சிருப்பான். அவனுங்க அங்கே வாருக்கு அப்புறம் பண்ணுறதுக்கு வேலை கிடைக்காமலாம் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. I'm glad to see you. You are alive. Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! வேலை கேட்பானு நினைக்கிறேன் நம்மகிட்ட. Tell us what happened to you. கேம்லயாவது வேலை கொடுக்குற ஆளா இருப்பா. It was only in Rat Eye that I got back in my right mind. And I see you're not doing too badly for yourself. What are you up to? Right now, I'm a squire for Sir Radzig. I see you've worked your way up. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits, owe the monastery a bundle, and there's no work here.
Not for anyone with more than half a brain, anyway. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want us there. Monastery reconstruct There's பண்ணிருக்காங்க. nothing அங்க கூட else உங்களுக்கு around வேலை here. கிடைக்கலன்னு. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. நம்மள கேக்குறேன் வேலை. I'll try. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. முடிஞ்சா We'll pay கேட்டு off the சொல்ற debt. சொல்லு. Don't you worry. Good luck then. ஃபைண்ட் ஒர்க் அவனுக்கு 20 ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்கணும். அம்பாள் இருக்கா அப்படி இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லுவோம். அமால்கம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரக்கா போட்டுக்கிட்டு இருக்கா அப்படி. So, what did Master Pfeiffer have to say? I consulted him and we definitely have a starting point. Tell me more. Master Pfeiffer found out they need copper sheets for the core of the coins and quicksilver for the the other part. I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night because the blacksmith works all the time till dawn. Bro, அவன் சஸ்ஸுதான் bro சொல்றான் பாருங்க. blacksmithக்கு பக்கத்துல இருக்க forgeல வந்து நைட் ஃபுல்லா வேலை பார்க்கறாங்க பக்கத்துல இருக்க மக்கள்லாம் கம்ப்ளைன்ட் பண்றாங்க. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks. மொனாஸ்டரியில போய் குயிக் சில்வர் கேட்டிருக்கான் பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு. ஆனால் அங்கே வந்து ஒரு குயிக் சில்வரும் இல்லையா. எவனோ இங்கேருந்து திருடி தான் கலர் நோட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். எல்லாம் கையில் கடைங்கடா வச்சு கசக்கிரும். Good day, Henry. Yeah. இப்போ போய் அவன்கிட்ட கேட்பான் புது ஆப்ஷன். இப்போதான் நமக்கு தெரியும்ல மொனாஸ்டரிக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஃபோர்ஜில் வந்து பயங்கரமாக சத்தம் வருது. விடிய விடிய பண்ணுறாங்க மாட்டினியாடி. இன்னும் ஆப்ஷனே இல்லை. So back to that copper. What? Aha. ஆப்ஷனே இல்லையா. Heyo. இந்த ஏரியாக்குள் இது என்னதியா டாக் டு த மாஸ்டர் ஃப்ரெஸ்கோ. ஓ ஒன்று இந்த என்டையர் ஏரியாக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த காப்பரை வச்சு இது பண்ணுறோம் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்படி இல்லாட்டி இதெல்லாம் டிஎல்சி பாருங்கள். அப்படி இல்லாட்டி இங்கே போயிட்டு ஒரு பெயிண்டர் வந்து குயிக் சில்வர் கேட்டு போயிருக்கான். அவனுக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்களா. அதான் அந்த பெயிண்டர் போல் மாஸ்டர் ஃப்ரெஸ்கோ. ஸோ அவன்கிட்ட போயிட்டு பெயிண்ட்டை பற்றி விசாரிக்கணும். போயிட்டு பெயிண்ட்டை பற்றி விசாரிப்போம். லொக்கேஷன்லாம் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோர்ட்டு காடு செடி கொடி. இதில் 6 டிஎல்சியும் நம்ம இருக்கு. அதில் ஒரு டிஎல்சி நம்ம விளாட முடிஞ்சாச்சு. உமன் ஸ்லாட் அப்படிங்கிற டிஎல்சி மீதி இருக்கிறதான் பாக்கி. இன்னொரு டிஎல்சி விளாண்டா கேம்லேயே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஆர்மர் கிடைக்கும். டேய் டேய் டேய்
இந்த காட்டுக்குள்ளேயும் போய் வீடு கட்டிச்சுங்க நம்மளாம். Yeah. இவன் தான் போலையே இது பெருசாவோட ரோல் பிளே நான் ஃப்ரெஷ் மாஸ்டர் Quicksilver. I hear you've had some problems with the supply of Quicksilver. Problems? I should say so. For the third time this month they've told me they've none. There's no Quicksilver to be had, they said. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? The monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer have to say to you? Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all to his assistant, the pompous git. Monastery overseer இல்ல அவனோட அசிஸ்டன்ட்ஸ் ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து குயிக் சில்வர் தூக்கிட்டு என்கிட்ட இல்லன்னு போய் சொல்றான்னு சொல்லி இவனோட ஒபினியன் சொல்றான். Surely such valuable material can't just vanish. Where can it be? I wish I knew. Every time I ask for the red paint, there's a different reason why they haven't got the Quicksilver to mix it. Once they said the goods never arrived, and another time that the wagon carrying it was ambushed. Then it went astray somewhere. And you think they're lying? Jesus, what do I know? But it seems pretty strange to me. 3 times in a row the same thing goes missing. There's bad luck and then there's something else. ஒவ்வொரு டைம் கேட்கும்போது ஏதோ திருடிட்டு போயிட்டான் காணாமல் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்களை சப்பக்கட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. What do you need Quicksilver for? ஓ இவன் வந்து பெயிண்ட்ல Quicksilver கலந்து அடிப்பான். They do. To mix up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. ஓ இவன் சர்ச்சை பெயிண்ட் பண்றான். Those biblical scenes look without red. Not really. Then be glad you can. இவன் தான் வந்து சர்ச்சை பெயிண்ட் பண்றான் போல. சர்ச்சை பெயிண்ட் பண்றதுக்கு ரெட் கலர் பெயிண்ட்ல Quicksilver கலக்கிறதுக்கு சர்ச்சே Quicksilver இல்லந்தாமா. That's all I need to know for now. Something fishy. But when you care to buy something before you go or play a game, I really need some money. I've been waiting here a while and my stay's getting expensive. Why not? Show me what you have. Very well. Treasure map வச்சிருக்கான் 100 ரூபாய்க்கு. அம்மா வாங்கி வைப்போம். இப்போ வந்து இப்போ மொனாஸ்டரியோட ஓவர்சியரை பார்க்கணும். ஓவர்சியர் ஆஃபீஸ் போக சொல்கிறான். ஓவர்சியரை பார்க்கணும் இல்லை ஓவர்சியரோட அசிஸ்டண்ட்டை பார்க்கணும். ரெண்டு பேர்த்தில் எவனோ ஒருத்தன் தான் கல்பிரிட்டு. Quicksilver பூரா திருடி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கலர் நோட் அடிக்கிறதுக்கு. Yeah. Heyo. ஓவர்சியர் ஆஃபீஸ் இங்கே தான். என்ன கதை திறக்க மாட்டேங்குது. பிரைவேட் ஏரியாவா? நீ இந்த கதை திறக்க மாட்டேங்குது. மனசரிக்கு வந்தாலும் அந்த பின்னாடி இந்த மியூசிக் வருது பாருங்க. நீங்க ரெண்டு பேர்த்துல யாராவது ஓவர்சியர். இவன் ஓவர்சியரோட அசிஸ்டன்ட். முதல்ல ஓவர்சியர்கிட்ட கேட்போம். Good day to you. What do you need? I'm looking for some Quicksilver. Would you have any on hand? Talk to my assistant. He deals with such trivial matters. Fine, thank you. Quicksilver கேட்டா வந்து என் அசிஸ்டன்ட் கிட்ட பேசுறான். அப்ப இவனுக்கு வந்து Quicksilver பத்தி எதுவுமே தெரியாது போல. என் அசிஸ்டன்ட் தான் எல்லாத்தையும் I hope I can be of help to you, knight. Do you have any Quicksilver in stock? Who's asking?
I'm here on behalf of the master fresco painter. He said you sent him away empty-handed 3 times already. Then I don't have any. That sounds almost as if you don't want to sell it to me. It's not that I don't want to. It's that I can't. Don't lie to me. 11 இருக்கு. If you are stealing, you are in deep trouble. க்கு வந்து 10 இருக்கு. Why can't you sell it to me? க்கு வந்து 9 + 3 12 இருக்கு. எது சொல்லுவோம்? இது சொல்லுவோம். Bollocks. Tell me this instant what you've done with the goods. Nothing! And I'd advise you to calm down. We're on hallowed ground. You're a fine one to speak of hallowed ground, a lying thief in monastic robes. What next? A whore dressed as a nun? This is blasphemy! I'll give you blasphemy. I'm sure you know what our Lord did to the money changers in the temple. What do you mean? You're not going to hurt me, are you? Tell me what's going on here and I won't have a reason to. Jesus. But I didn't know anything about any counterfeiting. For your sake, I hope that's true. Now tell me what's been going on. I swear, I wouldn't normally do anything like that. Get to the point. They came for me at noon, directly to the office. The overseer was somewhere on his rounds. Some night, it was, without a crest, armed. He called himself Sir Yezhek, and he had a lackey with him called Rapota. Scruffy fellow with a yellow cape. Always whistling he was. They told me they wanted all the quicksilver we order for the monastery. Of course, I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Not at first. They tried to bribe me, and when I refused, they started threatening. How did you hand it over to them? I take it up the hill behind the monastery here. There's a big tree there with a small chapel underneath. Sometimes Rapota is there waiting for me. If not, I leave it there. What did they threaten you with? They said they know people in the monastery. That they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing? I mean, before then? You know how it is. I work my fingers to the bone and they pay me a pittance. So then you அதுக்கு முன்னாடியே திருடிட்டு இருந்திருக்கான். அதனால இவனை பத்தி தெரிஞ்சு கரெக்ட்டா இவனை புடிச்சி இங்க இருக்க குயிக் சில்வரை பூரா திருடி இருக்காங்க அவங்க. Very well. Thank you. திருடுங்கிட்டு இருந்து திருடி இருக்காங்க. Watch over you. ஒன்றரை இருந்து பிட் பாக்கெட் அடிக்கிற தப்புலடா டேய். What in God's name is he up to? What in the name of... Where are you sticking your fingers? Thief! Ah! Thief no ஓடுறானே. Hey, you... Stop! Caught you! What? இவன்றிருந்து திருடலாம் That brawling and all that. You should have thought twice about what you... 150 ரூபாய் கேக்குறானா? All right, and hand me over those... இந்த நைட் இருந்து திருடலாம் நினைச்சு எனக்கு 150 ரூபாய் நஷ்டம். இந்த ஒண்ணுமில்லாத நாயே ஒரு பீத்த பிரெட்டை வச்சிருந்தான். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறான். ஒன்று முதல்ல இங்கே போகலாம், இல்லை நம்ம இங்கே போகலாம். ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் அவன் டெய்லி போய் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறான்ல, அந்த இடத்துல போய் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆமாம் ப்ரோ, 150 ரூபாய் டைம். அந்த ரப்போட்டா அங்கே நின்றுக்கிட்டு இருக்கானா இல்லை போயிட்டானா? எடுக்கலாம் ப்ரோ, அந்த காடை கில் பண்ணி எடுக்கலாம்.
காடை கில் பண்ற அளவுக்குலாம் பர்க் பாயிண்ட்ஸ் இல்ல ப்ரோ. அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சைடு questலாம் பண்ணி பர்க் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும். நான் உட்காந்துருக்கான். Bandit. Why are you just sitting around? Why not? Admiring the view. People just do not appreciate a lovely view these days. Does the name Rapita ring any bells for you? Rapota, you say? Rapota. Kindle பண்றான். எனக்கு No, எந்த பில்லும் கேட்கல. I can't hear any bells ringing at all. Admiring the view, my arse. If you ever want to see another view again, I suggest you answer my question. I've been more impressively threatened by my sister's baby. Fuck you. Look, you little jester, I'm investigating a crime against the king on the direct orders of Sir Radzig. Are you really going to keep pretending you don't know anything? Hang on! What's all this about a crime against the king? I'm just keeping an eye on things. When a wagon comes in, I make sure nobody robs it. Oh, இவனை தான் ஹையர் பண்ணிருக்கான் அந்த ராப்போட்டா. That didn't hurt a bit. இங்க கொண்டு வந்து விடுற வேகனை வந்து வந்தா பாதுகாப்பான் போல. எங்க இருக்கான் ராப்போட்டான்னு கேட்போம். Where's Rapita? I don't know. He's been staying in town lately. He hardly ever shows up here. It seems he's keeping an eye on someone there. I don't know who. Bit of friendly advice. You're wasting your time here. Rapita's scarpered and won't be coming back this way anytime soon. You might as well pack up and go home. What? That bastard owes me a dozen groschen. Damn it! Now what? Well, no use hanging around here anyway. In any case, thanks for the information. I could have been stuck here for weeks. So, To heal, mutt. ராப்போட்டாலாம் வரமாட்டான்னு சொல்லி இவனை துரத்தி விட்டாச்சு. ஒரு நல்ல குதிரை வாங்கணும்யா. ராப்போட்டா வந்து ஊருக்குள்ள தான் இருக்கான்றான். அவன் ஊருக்குள்ள தான் யாரையோ ஸ்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறான். எவனை ஸ்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியலையே. வழி மாறி வந்துடுறேன் எல்லா டைமும் தோணும். இங்கே தான் அடுத்தது இந்த ஸ்க்ரைபோடது. இவங்கிட்ட தான் பேச சொன்னாங்க. சாசாவ் ஸ்க்ரைப். My respects to you. ஈவெண்ட் இல்லையா? Tobias Favor. Tobias Favor இங்கே வந்து God bless you. What troubles you? You look different, Master. So as to fit in. I don't want to know that I'm in town. மார்வெஸ்ட்ல வந்திருக்கான் ப்ரோ டொபியாஸ். Right. So what have you found out so far? I found out where they get their quicksilver from. You were right, it was the monastery. It was the only logical explanation. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? I have, but I didn't find anything interesting. And have you found out who's behind it? Someone called Rapita. Sorry, Yashak. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. Punch die na and the seal வைக்கிறது.
There's a man I know who works at the monastery yard. Master engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. ஒரு என்கிரேவர் இந்த ஊருக்குள்ள இருக்கான். அவன்கிட்ட கேட்டு இந்த என்கிரேவர் யாருன்னு ஞாபகம் இருக்கா? டேலம்பர்க்ல வந்து I'll try to think of something. ஒருத்தனோட பொண்டாட்டி வந்து நம்மள ஒரு சில பொருட்கள் வாங்கி தர சொல்லுவா. அப்போ வந்து ஒரு ஸ்கிரைப் கிட்ட ஒரு ரத்தன கல் எடுத்து கொடுப்பான். அவனை தான் இப்போ பார்க்க போறோம். புதருக்குள்ள நின்றுருக்கான். அட கபோதி, இவன் தான் ராப்பட்டா. யார இங்க நின்று பாத்துக்கிட்டு இருக்கான்? மாஸ்டர் டவேஸ் அங்க இருக்காரு. ஓ, மறைஞ்சிருக்கான் உள்ளுக்குள்ள. இதான் ஒளியிற லட்சணமாலே. நினைச்ச காவலாளிங்க இங்க நிக்க மாட்டானுங்க. சம்பந்தமில்லாம ஒரு ஃபிகர் இருக்குது இங்க. யார பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு தெரியல. அவன்கிட்ட கேட்போம். டேய், Are you Rappator by any chance? Pardon me? Do we know each other? No, இனிமே தெரிஞ்சுக்கோடா டேய். Well, I don't have much time right now. I'd best be off. It'll only take a moment. All right then. What do you want? I know you buy quicksilver for those counterfeiters. It seems there's no point making சொல்லி புரிய வைக்க None. முடியாது. Now tell me where their workshop is. உண்மையை கண்டுபிடிச்சான். Of course. That will be the best solution. So? Workshop எங்க இருக்குன்னு Let's கேக்குறான். leave it for another time. அப்புறமா சொல்றேன்னா அடனாயே ஓடுறான். குதிரையில ஏறி பிடிக்கலான. ஓடுறானா இன்னைக்கு. I'm getting desperate now. What's that for them? Until you put it. ஊருக்கு வெளியே ஓட விட்டு போடுவோம். குதிரையில வச்சு போட்டுடலான்னு பார்த்தா ஆரோ தீந்து போச்சா? அடக்கரும் முடிச்சது. ஏய், ஒரு ஆரோ கூட உள்ளடா மேல, அந்த மார்க் இல்லாதனால. Finally. So, are you ready to talk? I will. Just don't கால்ல hurt பாத்தீங்களா me, நான் விட்ட அம்பு please. அப்படியே இருக்கு. What do you கரெக்ட்டா want from me? எங்கடா Tell me where the இருக்கும் workshop வொர்க் ஷாப்? is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both going to have too many other problems. It's in the Skullets mines. Skullets ஏன் ஊராச்சே? On the eastern side of Skullets Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. Who is your lord? Sir Yezhek of Ronov. That's what he calls himself, although Ronov Castle's long gone. So who's the Yeshek working for? Yeshek அப்படிங்கறவன் தான் வந்து இதெல்லாம் அடிச்சிட்டு இருக்கான் போல. That's not for me to know. Sir Yezhek was on speaking terms with various lordships. Such as? We were often guests at the monastery, but I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman, but I don't know what he was doing there, or who he is. Who are you, anyway? They call me Rapota.
I used to be the executioner's henchman in Brno. And how did you come to be இவனே serving Sir Yezek? எக்ஸிகியூஷனரா I இருந்திருக்கான் helped ஒரு him இடத்துல. escape from prison. If I was going to serve anyone, better Sir Yezek than the executioner. யஷேக்க வந்து So you ஜெயில்ல saw இருந்து being வேற a brigand's காப்பாத்திருக்கான். henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get run off back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. அவன் வந்து You'll be lucky ராணாவுன்னு if ஒரு you don't end up கேஸ்ட்ல swinging on the வச்சிருப்பான் போல. gallows. அதுல இருந்து அவனை It's all the துரத்திட்டாங்க. same anyway now. சோ இந்த மாதிரி எதனா I've பண்ணி betrayed அவன் him. கேஸ்ட்ல வந்து ரிட்டர்ன் எடுத்தானா எனக்கு ஒரு பதவி கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி தான் I think அவன் I've கூட heard இருக்கன்றான். Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's எனக்கு a தூக்குல horrible தொங்க death. அவசியம் இல்ல. I prefer you just kill me here and now. இங்கே கொன்றுன்றான். All right. As you wish. கொன்று. Our Father, who art in heaven. கொன்றுண்டு ஓட்டத்தை பத்தியா? உடம்புல ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கவே இல்லை. காசு 12 ரூபா வச்சிருக்கான். சைலண்ட் ஷூஸ் பேக் தான் ஃபுல்லாகும். ரைட்டு, ஸ்கெலிட்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சில்வர் மைன்ஸில் இருந்தால் இவனுக்கு வந்து சில்வர் வருதுன்ட்டான். அந்த இடம் ஃபைன் த என்ட்ரன்ஸ் டு த மைன் ஷாஃப்ட் இந்த ஸ்கெலிட் ஹில்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து அவனுக்கு சில்வர் வருது. இப்போ நம்ம போய் உல்ரிச் கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லி ஹெல்ப் கேட்கணுமாமா. இங்கே உல்ரிச்சு போச்சு. God's sake. அதுக்குள்ள கிளம்பிட்டான் போலயே. God be with you. உள்ரிச்சே காணோம். நான் இருக்கானா? ஆனா இந்த டோரை திறக்க முடியாதுப்பா. ஐயா உல்ரிச் தூங்குனது போது எந்திரிங்க, ஒரு பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சோம். I finally found out where the forger's workshop is. Master Faithfar was right. The forgers are sticking close to the supply source. Their workshop is somewhere in the mines. The entrance is on the eastern side of the hill. I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with some backup. I will be glad to give it. Lead on. மொட்டையா நீ? டேய், ரெண்டு பேரும் டைரக்டா இங்க வந்துட்டாங்க போல ஸ்கெலிட்ஸுக்கு. இவர் வந்து பேக்கப் தரன்றா. அப்படி இவரை கூட்டிட்டு போய் கலர் நோட் அடிக்கிறீங்களா பிடிக்கும். இங்க இருக்காங்க. அவனுங்க இங்க இருக்காங்க. ஐயோ இந்த பக்கம். போல் அடிச்சுவா. போதா நம்மளை காப்பாற்ற போகுது. இந்தா உள்ள ஏதோ ஒரு கேம்ப் இருக்கு. The answer to my prayers. Hey, just who's when there? I wanted to vent my rage on someone. What's going on there? Lost your wind, have you? To arms! Get over here! What's the matter? Come on. Over here! Where is everyone? Quick! Fucking come on, Bring it on! Get him! Hey! Hey! All of you! Gather here! Raise the alarm! I'll slaughter you! Where is everyone? Quick!
You call that combo? அடிக்க முடியலையா செத்தீங்க Is that all you got? எப்படி glitch யூஸ் பண்ணி அடிக்க வேண்டியதா இருக்கு I'm going to enjoy this. என்ஜாயா பாயிலே அடிடும் கல்ல நோட் அடிச்சது என்ஜாய்ட்டுன்னு வேற பேச்சு Is that the best you can do? Get him! This won't take long. Get him! Come on then, horse son. horse son ஏய் தியாகம் செஞ்சு செத்துறேன் எங்க அப்புறம் horse son வெறியேறி You'll get. சாவுடா என் கூட ஒருத்தன் தான் அவனை காப்பாத்துவான் என்னன்னு கூப்பிட்டு வந்தேன் தண்டம் இங்க போனானே தெரியல இதுக்குள்ள வச்சுதான் அச்சடிக்கிறீங்களாடா பேய் பங்களா மாதிரிச்சு பேய் கொகையாட்டு இருக்கு இருட்டா இருக்கு இதான் யாரோ பேசுறது கேக்குது பா இவ்வளோ உள்ள நோண்டி உள்ளதான் இங்க பாருங்க பூரா பயிலும் இது பண்ணிருக்கான் இவன் தான் வந்து யஷாக் நினைக்கிறேன் Jesus Christ. Who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. And who's he? That's no concern of yours. I'm sure we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Please don't take this personally. Wait! What? Do you want to do அவங்கிட்ட இருந்து எவன் Be இதெல்லாம் my சொல்றான் guest. It விசாரிப்பா gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Ratai. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. You can't do that. I have no choice, as you are aware. Why do you want to kill him? He may have valuable information. For that exact reason, my master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those of Radzig. ஓ இவங்கிட்ட இருக்க விஷயம்லாம் வந்து ரட்சிக் குப்லாக் தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான். You can lie about You can tell your அவங்கிட்ட lord போய் the man சொல்லிரே is dead. அப்படிங்க.
He'll never find out. But he will. Or do you think you can lock this man away from sight until Judgment Day? Why not? எப்படி இவனை தூக்குல போடுவீங்களா Do not be naive, boy. Look around you. This land swarms with rats and snakes, especially now. There is no secret that is not for sale. If I let you have him, my own head will be on a spike before the month is out. You don't have to go back to even Rosenberg போதவல ஏனா இவனோட Master Faithfar recognized the writing on your letter of passage. Like இவன் அங்க இருந்து தான் ஓடி வந்துட்டான். இதான் அவனோட கடைசி ஜாப். And where would you suggest I go? Into Sir Radzig's service? Sir Radzig's service I serve Kubila. Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. But I was wrong about you. You are not. Really? If you were, you would not have told me how you came to know I served the Rosenbergs. You have signed not only your own death warrant, but also Pfeiffer's. We'll see about that. நான் ரோசன்பெர்க்ல இருந்து வந்தேங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சதே தப்பு. அதுக்காகவே உன்னை வந்து கொல்லணும் அப்படிங்கிறான். வழி இல்லை, இவனை கொன்னுதான் ஆகணும். I'm not finished yet. Lost your wind, have you? Hey, 1 HP ல இருக்கான் அவன். இந்த வாட்டியே அவனை அடிச்சு கொள்ளும். Get some Teufel. 1 HP ல இருக்கான் அங்க அடியே. பரவாயில்ல, HP எல்லாம் ஃபுல்லா ஆகல. சாரி பையா, அவனை விட்டுருன்னு கேட்டேன், நீ விட மாட்டேன்ன, கொல்ல வேண்டியதா போயிடுச்சு. Please, please. அவனை கொல்லாமல ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நினைக்கிறேன். You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. அவ்வளவுதான், இவனை தூக்கிட்டு ஜெயில போட போறான். Let's go. Master Faithfar is very keen to meet you. Good work, Henry. Thank you, Master Faithfar. It wasn't easy, I can I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Ratai then. ஒரு வழியாக கள்ள நோட்டு அடித்துட்டு திரிந்தவங்களை எல்லாத்தையும் பிடிச்சி கொடுத்தாச்சு. இதோட நிறுத்தி வைப்போம் அவனை ஜெயிலில் போட்டதுலேருந்து. அடுத்த பார்ட்டில் வந்து அவனை போய் கொஷின் பண்ணணும். யார் வந்து உங்களுக்கு கள்ள நோட்டு அடிக்கிறது, கள்ள நோட்டு அடித்து யார் யார்கிட்டலாம் கொடுத்த, ஸோ எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு கவுண்டர் ஃபிட்ஸ் அடித்தான், அதெல்லாம் வந்து அடுத்த பார்ட்டில் பார்ப்போம். இதோடு நிறுத்தி வைப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி ஸ்ட்ரீம் மக்களே. தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய் பாய், சியா. இனிமேல் ரெகுலராக ஸ்ட்ரீம் போட ட்ரை பண்ணுறேன். பாய் பாய். ஈஸ்வர பாண்டியன் பாய் ப்ரோ. ஜோகோ ப்ரோ பாய் ப்ரோ. என்றையா பாய்யா. இல்லை ப்ரோ, போயிட்டு கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒர்க்குக்கு நீங்கள் நைட்டு எடுத்து வைக்கணும். அதுக்கே டைமே போயிடும். டைமிலுக்கு போயிட்டு தூங்கி இருந்துருக்கும். கரெக்டாக அப்படியே கட் பண்ணி வைப்போம் ப்ரோ. கரெக்டாக கட்சின்னு முடிஞ்சு அவனுக்கு தூக்கி போயிட்டாங்க. இப்போ இது ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். What are you up? Show what you're made of. What's the matter? Come on. Quitting? Gone weak at the knees, have you? இத்தனை பேர் வந்து அடிக்கிறாங்க.
all you've got. டேய் குதிரையில இருந்து தள்ளி வேற விடுறேன். ஐயோ சனியம் முச்சானே. God damn! குதிரை ஓடிடுச்சு. I'm going to enjoy this. டேய் இன்னைக்கு உங்களை எல்லாத்தையும் போட்டு பழக்கறேன் நான். Take that! ஐயோ ஐயோ liver. நான் பாட்டுக்கு செவன். Take that! Come here, Lily! I'll find you, you cur. You can't hide from me. Bring it on! அது வேற வாயில ஏறிட்டு. வழிப்பறி பண்ணியே சாவறானுங்க. அட்லீஸ்ட் நம்மளை வழிப்பறி பண்ணவனுங்க 2-3 பேர்த்த வழிப்பறி பண்ணி கொஞ்சம் காசு கீசு ஏதாவது வச்சிருப்பானுங்கன்னு பார்த்தா அதுவும் வச்சிருக்க மாட்டானுங்க. ஐயோ Hey, you bastard! What are you doing creeping around here? Fuck! Come here, Lily liver! டேய் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேர்ரா ஆம்புஷ் பண்ணுவீங்க? The best you can do. Mrtka! Gone weak at the knees, have you? Must be here somewhere. Just bring it on! Bugger! Take நாயே 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 செத்து தொலை நாயே. எத்தனை பேர் அடிப்பீங்க? நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். இப்பதான் அங்க ஒருத்தங்க அம்புஷ் பண்ணாங்க, அதுக்கடுத்து இவனுங்க 2 இடத்துல. இந்த ஒரு குட்டியோண்டு ஏரியாவை தாண்டறதுக்குள்ள எத்தனை இடத்துல அம்புஷ் பண்ணானுங்க. இது ஊருக்குள்ள பண்ண மாட்டானுங்க. What? So ஆமாம் ப்ரோ, நாய்க்கு வேற சிக் அனிமேஷன்லாம் சொல்லித்தரணும். நாய்க்கு சிக் அனிமேஷன் சொல்லித்தா நல்லாயிருக்கும். அது போய் அவனுங்களை கடிச்சு பயங்கரமாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். நம்ம அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக போட்டு அடிக்கலாம். Your attack was leaving 30% resistance, but also cost slightly less injury. Applies only to weapons that are based on agility.
If you are not wearing plate armor, it will be 50% easier. You can dodge strikes in the combat. இது எடுத்தோம்னா இருக்காது. இது எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்டாமினா கம்மியாக கேட்கும், ஆனால் அட்டாக் டேமேஜும் கம்மியாயிரும். இது எடுத்துப்போம். டிஃபென்ஸில் ஏதோ வந்துருக்கு. If you beat your opponent in a clinch, you will damage his weapon 15%. Damage weapon cost much less damage as the price of being injuries. Okay. Your armor makes a 30% more frightening impression on the dialogues. இது எடுத்துப்போம். நம்ம போட்டிருக்க ஆர்மரை பார்த்து ஆர்மர் வச்சு டயலாக்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வெறியாக இருக்கும் போல, பயப்படுற மாதிரி. ஹெல்த் பர்க்கெல்லாம் பொறுமையாக எடுப்போம். ரைட்டு, வந்து சேவ் பண்ணியாச்சு. Hey, lad. இதோட நிறுத்தி வைப்போம் ப்ரோ. அடுத்த பாட்டில் விளாடுவோம். ஜோகோ ப்ரோ, பாய் பாய், குட் நைட்.